నమస్కారం, నా పేరు హరికుమార్. నేను అభి ఫర్నిచర్లో మేనేజ్గా చేస్తున్నాను. మా దగ్గర ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సోఫాస్ ఉన్నాయి. దీనికి చూసుకోవాలంటే లైక్ ఎల్ టైప్ 311, 32. ఇది లైట్ లెదర్ టైప్లో వస్తుంది, అదేమో సాఫ్ట్ క్లాత్లో వస్తుంది. డెన్సిటీ వచ్చేసి 40 డెన్సిటీ వస్తుంది. అన్లాక్ లాక్ 1, 2, 3 బ్యాక్. మనకు డెన్సిటీ వచ్చేసి 40 డెన్సిటీ అండ్ సాఫ్ట్ ఫోమ్ వస్తుంది. చూడడానికి మొత్తం లెదర్ టైప్ కనిపిస్తుంది కానీ బట్ క్లాత్. మన స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఎంఆర్పి వచ్చేసి 25,000లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎల్ టైప్ సోఫాలో మనకి ఈ సోఫా వచ్చేసి 25,000 పడుతుంది. ఇది మన రిక్లైనర్ మాన్యువల్. ఇది ఇది మాన్యువల్. మనం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ చూద్దాం. ఈ సోఫా వచ్చేది ఎలక్ట్రికల్. ఇది మనకి అప్ డౌన్ 2 టైప్స్ పనికి వస్తుంది. మనకు ప్లగ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్లో వర్క్ చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు బటన్ ఉంటుంది, అప్ డౌన్. సో అప్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది బ్యాక్ వెళ్తుంది, అప్ ప్రెస్ చేస్తే. డౌన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇది మనకి ఎంత కావాలో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకి యూఎస్బి ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ విత్ ఛార్జింగ్. క్యూటేక్లో వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఎంఆర్పి వచ్చేసి 32,000 పడుతుంది మనకి. ఈ సోఫా 311 వస్తుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 30,000 పడుతుంది మనకి. ప్యూర్ క్లాత్ వస్తుంది, మొత్తం క్లాత్ వస్తుంది. 40 డెన్సిటీ ఫోమ్, సేమ్ లైక్ ఫోమ్ వస్తుంది. లాంజర్ సోఫా ఇది వచ్చేసి ఇది 40,000 పడుతుంది. 3+ లాంజర్ వస్తుంది.